Здравейте, банда, и добре дошли на поредното разиграване на Гейбриъл Найт. Мисля, че сме на епизод 6, ако се не лъжа, може би на епизод 7. Понеже не се пиша на сейвовете на кой епизод съм и всеки път се чудим, но няма значение, все пак сме про-стримъри и про-геймъри. Такива неща нас изобщо нито ни интересуват, нито ни засягат. Почваме сега след мъничко. Настанете се удобно. Вземете си нещо за пиване, за хапване. Да, седми ден сме. Все пак се вода някакви елементарни записки. Обадихме се на чичо си, Волфганг. И сега, съответно, трябва да отидем някой вече като дойде на стрима ще каже чува ли са добре, не са ли чува добре. А пък който гледа на запис, просто ще страда. Това е. Добре, тук всичко сме свършили. Говорихме по телефона, изчетохме вестника Мисля. Чакайте па да го прочетем. Times Picayune, dated June 24th, 1993. There's nothing about the voodoo murders case. Да. Добре. Gabriel... Така. Говорихме, мисля, че с Грейс. Тя ни спаси. Got a minute, Grace? What's up? Messages. Do you have messages? Nope. Research. Could you? Sure. I can't think. Не можем да говорим специално за ритуала. Got any ideas, Grace? Yeah. Get out of town. You're so helpful. Добре. Сега. Съответно, ние сега трябва да отидем в ГД гробницата. I'm going out for a bit. Be careful. Но не мога да се сетя дали не трябваше да отидем в имението. Една секунда само тук да се настроя лаптопа. Hey, Митрел! How are you doing, buddy? Welcome in. How is your Sunday going? I just went to the store and got me some. I know you're not going to like this, but you gotta hear it. Some baklava with pistachios. It's my favorite. The one that looks like a roll, not the square one, but the one that looks like a roll. Yeah, it's extremely expensive. Back in the day when my parents used to visit Turkey a lot, they always brought me like a whole box. And it was quite expensive back then, but now 1 kilo costs, so that's 65 leva,
which is around 33 euro per kilo. I'd say it's expensive, but it's very good. It's my favorite one, so I just purchased 3 pieces. Because when I have this kind of baklava at home, I'm like a crack addict. Yeah. Yeah, indeed, they gotta do what they gotta do The knocker. to make it just a little bit cheaper. But then when you get the cheaper model, why? It's better to get, Ms. Getty is unavailable, Mr. Okay. Knight. just get 1-2 pieces from the expensive one, but get the real thing. Hey, Braxton, my international audience has already gathered. Guys, in other news, I got my first Twitch payout last night. So I'm a big deal now, big streamer. Yeah, thanks. I got 37 euro out of 50. So that's a lot to take from a small streamer. Hey, but what can you do? Oh, of course, Mr. Braxton. Of course. When I become big, I will for sure apply to GOG to stream full-time there. Biggest Bulgarian streamer in GOG. What can you do? Okay, let's go to the... Well, since it's only you here, until my Bulgarian audience shows up, we're gonna have an English stream. The YouTube viewers probably won't be happy, but I gotta do some sacrifices to become more and more famous. And of course, richer. Richy rich. But my no joke, of course, I'm very grateful to you, Braxton. The video, my GOG video, because I uploaded that one too, it has, from all the point and clicks, it has the biggest view number. Don't worry, we'll switch to Bulgarian at some point. Yeah, it's very cool, but you helped out a lot there, so I'm forever grateful. Okay, so now we have a situation here, a different one, because before we had the voodoo ritual, this wasn't opened up like that, and we couldn't see the button. Now we're gonna press the button. Gabriel hears the faint sound of breaking glass. It's very dark, obviously I know what to do. And that's it. Can we press this? It's a lit button. Use it.
Okay, it gets us out. Okay. Obviously, I don't know what to do. Резенган, добре дошъл. Ето на български. Да се научиш малко на английски, трябва да се знае език. Не може само на руски. Mosley. Shit, I dropped my flashlight. Huh? Ouch, my head. What the hell was that? Добре, вече имаме български вюри, така че минаваме на български. Gabriel can't take. Портфейла му вземи. Така. Как си, Резенган? Хареса ли ти вчера книгата Игра при картача? Gabriel opens the wallet and finds some ID belonging to Mosley and an American's repressed card. Mosley's wallet has obviously been in his back pocket for a long time. It's shaped just like him. Mosley's American's repressed card. Credit. What a concept. The card has Mosley's name written on it. It expires next month. Ето сега, понеже му имаме кредитната карта, ще си платим билета за пътуване и ще си платим каквото си искаме. Иванов ден беше добре. Много хубаво умряхме 2 пъти. Айме, ще намерим. Аз за съжаление... Ще се задах. За съжаление днеска няма да мога Gabriel can't take the draw. да играя. И ще имам гости. Имаш ли други? Не, бе. The draw's interiors contain mostly dust. Но видано да се and справите. bone. Dust and bones. Gabriel can't see anything in the dark. Здрасти, Тривимче. Ема то плановете са да цъкаме Heroes Hot Seat. Тъй, че няма как. Не. Аз ще имам гости да цъкаме Heroes, даже може да го пусна на стрим. Да. Gabriel can't take the draw. Младенските днеска ще цъкаш ли пак Миленката? Тя бая на ушамаре с нощи. Малко почивка. То ще има маса. Аз съм сложил пържолките да се мариноват. Heroes е маса, бе. Това е. Ще има винци, ще има пържолки. The draw's Как ти се прави? interiors contain mostly dust and bone. Я мисля, че нямаше нищо, тъй че се заминаваме. Добре. Тото е отбелязано тук, тъй че
Другите нямат отбелязка. Валя. Ето и тук. The drawers interiors contain mostly dust. Ще го видим, Тривилче. Аз съм инсталирал HD мода и съм инсталирал това Horn of the Abyss ли? Как се нарича? Сега ето излезе последния фенмейт мод. Ние не съм играл. Аз като цяло не съм особено добър на Heroes. В смисъл, минал съм кампанията, ама нали на най-малка трудност. Ами не знаех. Ама... Ние ще цъкаме Hot Seat. The button wouldn't do that. Иначе самата кампания новата, която е с фактори. Нали, фактори е новата раса. Е доста трудно. Аз гледам един стримър. Който е доста добър на Heroes. И доста са мъчи. Не е лесно изобщо. Не, да стелти голем. Той не е нали, специфично Heroes стримър, но определено е добър. Такъв норвежки стримър, но стримва на английски от по-големите ретро стримъри. Ка. Лицето. Ами... Интересно изглежда. Честно е така, мен нема кеф чак толкова. Но ще я пробвам. Аз не съм играл с тези пиратската раса. Excuse me, Officer Frick. Whatever it is, no. Now get out of here before I have you arrested for disturbing the peace. Той не нахаресва май този, а? Оставам с такова впечатление. Officer Frick seems to be in no mood for further interaction with Gabriel. Заминаваме от така. Posted on the door of the museum, a sign on the front door. Добре. Where have you been? I was worried about you. For good reason, apparently. What happened? Do you need a doctor? Nothing you want to know about. And no, just some aspirin. Gabriel, this is nuts. You have to get out of New Orleans. No kidding. Well, listen. Wolfgang called while you were out. He said, and I quote, "Tell Gabriel that I found what I was looking for. It's time for me to do my duty. Schloss Ritter is his now." Now, call me crazy, but I don't think that's good news. Not for Uncle Wolfie, no. What are you gonna do? If I figure it out, I'll let you know. This is the first page of inventory. Got any ideas, Grace? Yeah, get out of town. You're so helpful.
Got a minute, Grace? What's up? Аз съм изключил микрофона и говоря. Тъй де, казах, че нещо, което ми харесва в тази игра е, че сега той се чуди какво да прави, обаче играта не ти дава точен хинт, какво точно да правиш. И аз знам какво трябва да правим. И казах, че на по-новите квест игри по някакъв начин ще бъде хинта много директен. Директно ще ти кажат какво трябва да направиш след това, или ще ти го намекнат доста твърдо. Ами, тръгвам, че към след 6 часа ще е. Или в 6, или в 7, нещо такова. То ще е много кринч, ама ко лошо. То такова. Резенган тази игра от 96-та година. Има доста по-нови квестове от нея. И от началото на 2000-та, после от 2010-та нататък определено се възражда класическия point and click жанр с инди игрите. Както вчера, не знам, Dead Set, мисля, че спомена на Wadget Eye. Много от игрите им са по-напредничави са определено, но са класически тип. Така не. Grace keeps her art supplies here. Сега, ние, което трябва да направим е да се обадим. The curtain doesn't Ами, най-вероятно си има негова си работа и е заед с нещо друго, щом не стримва. Като го видиш в чата, ако се обади, може да го питаш. Аз не съм го питал защо, просто човека си има личен живот. И така. this. The number I can't dial myself. I can't. it's customary. Добре. I'm doing the best I can. Айде де. There's not. Gabriel never has figured out how to operate the memory function on this phone. Guten Tag, Sie haben Schloss Ritter erreicht? Let me speak to Uncle Wolfgang, please. Ah, Herr Knight. He cannot come to speak here. What do you mean? I cannot get him. Sorry, goodbye. But Several dozen books, including a few of Gabriel's novels, occupy the shelves above his desk. Не може да дори да говори по телефона. И ние сега само да обиколя цялата карта, ама е безмислено. Трябва да се обадим на See the World Travel Agency. 585-1130. Така. Hello.
See the World Travel Agency. How may I help you? Yeah, the chin specialty. What are your specials? 2 weeks in India for 2,000 rupees. Well, that's certainly special. Uh-huh. Is there something else I can help you with? How much for a trip to the Caribbean? Well, our least expensive trip is 4 days, 3 nights in St. Croix for $1,250. Of course, we have much nicer packages available. I'm sure your packages are astonishing, but that's out of my league. Is there something else I can help you with? How much for a trip to Rittersburg, Germany? Rittersburg, Germany? Hold on, let me look that up. I can fly you into Munich. That's the closest airport to Rittersburg. You can rent a car from there, or take the train. Let's see. The best price I can see for the flight is $1,400. What would you like to do? Americans Repressed. Това много ми харесва какъв пън е. Защото, нали, реално нали, обществото им, и то като цяло западното общество, е много задлъжняло. Всички живеят на кредит. И вместо American Express, което най-вероятно ще... Не знам дали имат право даже, без да имат някакъв лиценз, но Americans Repressed е много, много добре измислен пън. И също Ритерсбург, за който не знае, Ритер означава райдър на немски. Което мисля, че ако не се не лъжа, означава и рицар. Тривам, че ти, нали, знаеш немски, нали, си живял в Германия, си живял, нали, тъй беше. Така че тия мъничките детайли са много яки, ако ги знаеш. Да. Charge it to my Americans repressed. Yes, sir. And your name was? Mosley. Feeling a little guilty, Gabriel gives the travel agent Mosley's card number and is informed that he can pick up his ticket at the New Orleans International Airport. Добре. Много сме големи. За който не знае, вече съм много голям стример. I'm going to Germany. Really? That's great, but how on earth could you afford? A man's got to do what a man's got to do. Oh my god. I wouldn't like the sound of that even if you were a man. I'll miss you too, Grace. Получих снощи първия си пейаут от Twitch. Много голям стример. Година и нещо. Значи година и 2 месеца, така да го кажем. То ако не беше феланчето да събва тук като не видял и да подарява събове и битове, и там още няколко човека, които събват, които им казвам да не събват постоянно. Просто защото аз се радвам, нали, съм благодарен изключително много, но това по никакъв начин няма да промени стрима. Но пък ето, с тия пари си покривам новия контролер, който си купих. Обаче човек направя бахма майката за тия хора, които зависят наистина от Twitch. Те ако нямат договори с разни
рекламодатели или някакви подобни, които, нали, ти дават кинти за щяло и нещяло. Не броя донейшъни. Сега, който си има стрим и иска професионално да се занимава и прави всичко възможно, за да му е това работата, шапки долу, аз лично не бих могъл. Защото толкова разнообразие има в Twitch и е трудно. От 50 евро получавам 37. И то аз съм ги вързал, моя грешка е това голяма. Това трябва да го променя. Вързал съм ги към PayPal акаунта ми, вместо към банката си директно. И сега, ако искам да се прехвърля 37 евро в... то може да са долари, не знам, честно, даже и това не го помня. Ако искам да се прехвърля в сметката тия пари, те още ще намалеят. Честно, освен ако не си показваш гъза, да. Освен ако не си показваш голия гъз и големите цоци в Twitch. И сега аз искам да мога да си покажа големия гъз и големите цоци, ама никой няма ми дава хиляди пари. Goodbye, Gracie. Good luck. Let me know what's going on, will you? Of course. Аз ще ги оставя да се стоят в PayPal, човек, някакво да ги прехвърлям. Gabriel picks up his tickets at the airport and boards a plane for Munich. Айде отиваме у немско. Какво ще се купя с тях? Имаме една голяма плочка на корема Резенган. Тя е възглавница, не е плочка. Hello. My name is Knight. Gabriel Knight. Herr Knight. Oh, kommen Sie bitte, Herren. I mean, come in, please, Herr Knight. I was not expecting you. Has Wolfgang sent you here? Uncle Wolfgang? No, I came to see him. Isn't he here? No, he is gone. I'm sorry. You came all this way. Oh, great. That's all I need. Herr Knight, Wolfgang told me all about you and gave me instructions for you to feel welcome here. Please, this is your home. You are a reader, no? I am just doing some work. I will continue and you may make yourself comfortable. If there is anything you need, please ask me. You may use Wolfgang's bedroom. It is at the top of the stairs. Thank you, Miss, You may call me Gerda, Herr Knight. Така. Герда бели картофи. Какво друго да прави? Добре дошли в Германия. Ами... Така е, тривъмче. Така не, аз... Честно нямам... Нали, лично нямам против тия мацки, които се показват до парите. А пък и то просто така устроен света е вчера, примерно, нали, докато гледах тебе, викам, дай да видя в браузър какво има. Сега няма да споменавам никове, по никакъв начин. Български стримърки гледах. Стримари, просто не имаше и стримърки. Има една, дето е много красива, наистина, признаваме го. Господ я дава много. И човек стоят 50 човека. Стоят 50 човека на Just Chatting и нищо. Разбираш, няма никакъв контент. Но сега това е, така строят нещата. А за тия маски, които се събличат, ние сме говорили много пъти. Аз също обичам да гледам красиви жени, като всеки хетеросексуален мъж. Нямам нищо против яките мацки, но за мен не е окей в Twitch.
Това е. Мисля, че Twitch не е място, където да се развяваш голия гъс. Това не е арт, не е нищо. Но това си е лично мое възприятие за платформата Twitch. Това е. Hey, Parrotwise. Welcome in, buddy. Yeah. Boil a mushroom, stick them in a stew. I don't know if you were here earlier when I shared with Mr. Mitrel that I purchased pistachio baklava earlier today. It's my favorite. The one that looks like a roll. It's not square. It's not a square. It's a roll. It's my favorite. So, there's that. I am grateful that you guys are here, although I'm now speaking mostly in Bulgarian with my Bulgarian audience, but it's much appreciated that you're here, guys. Триумчете е ясно, че много от тях се рекламират OnlyFans по такъв начин, за което няма проблеми, но така е устроен света, няма какво да се лъжим. The great hall of Schloss. It's a lion's head carved in stone. A few tapestries hang on the wall. Антарес. Здрасти, братле, добре дошъл. Жик так. И на тия да се похваля. Взех си първия пейаут в Twitch. Много съм голям. Много трудно вече се говори с мене. A few tapestries hang on the wall. Gabriel isn't sure if they mean something or if they're just good insulation. A large handcraft dagger hangs on the wall. It looks quite old, but it's been polished to a high shine. A large handcraft dagger hangs on the wall. It looks quite old, but it's been polished to a high shine. A few ancient weapons adorn the hall. Мерси, мерси. Едва ли, но благодарен съм на всички, които са решили да си изхарчат парите тук. Един ден ще ги изпия. Така ли? Добре дошли в Германия. The great hall of a few ancient web. A few tapestries hang on potatoes. Potatoes. They must grow well around here. Какво може да прави един германец? Да бели картофи. Gerda is young and quite attractive. Young and quite attractive. Very good. This dagger. It is the knife of a Schattenjäger. You may take it, Herr Knight. Everything in this castle is Schattenjäger. Ето, взехме ножа на Shadow Hunter. Ето виж, покрай играта и аз научих нещо. Егър го знам, че е Hunter. Обаче Шатен не знае, че е Shadow. The Ritter dagger is solid, weighty and highly polished. Абе, някакво се лъжим. Кой не обича пържени картофи? Нека да си поговорим с младата и quite attractive. So, what do you do when you're not puttering around the castle? Every day I go to Riddersburg to do the daily shopping and visit my friends. Какъв акцент се е направили само? Can I ask you a few questions? Yeah, of course.
Гледай, типична германка. Виж каква е хубавица. Една минутка и продължаваме. Значи съседката не се е спряла да чисти от 2 часа, човек. Чуваме прахосмокачката през слушалките. Разбирам, те апартаментите, деца до мене, те са големи по 120 квадрата. Как се чисти той нещо? Как се чистят 120 квадрата без прахосмокачка робот? Трябва да си наемеш една такава. Добре. Сега ще разпитаме всичко. What can you tell me about voodoo? Wolfgang is the only one who would know about that. What do you know about the... What murders? in New Orleans? Oh, I have not heard of them. I am sorry. What can you tell me about New Orleans? I have never left Germany, Herr Knight. Perhaps someday you will tell me about it. Do you know anything about snakes? We do have snakes here in Germany, but I do not know much about them. What can you tell me about St. John's Eve? I have never heard of such a day. Do you have any idea what Gabriel Knight means? That is not in a language I understand. So sorry. Do you know anything about Marie Laveau? That is something Wolfgang would know about, Herr Knight. Do you know anything about a secret voodoo hound fool? That is something Wolfgang would know about, Herr Knight. Do you know anything about animal masks? That is something Wolfgang would know about, Herr Knight. Do you know anything That is... Tell me what you know about Schattenjägers. As Wolfgang may have told you, Schattenjäger means shadow hunter. The Ritter family have always been Schattenjägers. It is a kind of priesthood, though not as restrictive as most. Tell me about Wolfgang. What would you like to know? Where do you think Wolfgang went? I don't know, but I have a feeling he has gone off to go be Schattenjäger again. He is too old for such chasing around. His heart is very weak. He has not left this castle for 5 years, and now this. Do you know when he'll be back? I only pray he will be back. Before he left, he said Schloss Ritter now belongs to Gabriel. It worried me so to hear him say that. I'm afraid Wolfgang knew he would never return. What is Wolfgang like? Wolfgang is a truly wise and good man, the best I have ever known, but his life has been so full of disappointments. What kind of disappointments? His only son died in infancy, so there was no one to carry on the family line, and the family's financial troubles have been hard on him. Wolfgang wanted to do so much for the world, but it was all he could do just to hold on to Schloss Ritter. He has not left his mark as he wished to. What is your relationship with Wolfgang? Herr Knight, my relationship with your uncle is really none of your business. You're right, Gerda.
I apologize. Forget I asked. Can you show me Wolfgang's library? How do you know about his library? When we talked on the phone, he said he was going to do some research in his library. I thought maybe if I saw what he was researching. Ah, yeah. A good idea, Herr Knight, but I'm afraid I cannot show you the library. You see, I have never been in it. Only a Schattenjäger can enter the library. I see. Just tell... Wolfgang has dedicated his entire life to the role of Schattenjäger. Oh, nothing, never mind. As you like, Herr Knight. Tell me something about the Ritter family. I can tell you what they say in the village, what I heard when I was small. To the villagers, the Ritters are a little, how do you say, tragic, to be pitied. They say that the Ritters were chosen by God to fight evil, but something happened. One of them was cursed, and so the Ritters lost the way. They struggle still, but like a lame dog, you see? Without the power or magic they once had. Tell me something about the... There are legends of how powerful the family once was, of some of their mighty deeds, of the richness of the castle, and in turn Rittersberg itself. But at the end of the 17th century that all changed. Since then, the Ritters and Rittersberg have been in decline. Tell me... It is a troubled family here, Knight. That much I know. Tell me about... What would you like to know? Oh, As you like. tell me... It is a troubled family here. Tell me something about Schloss Ritter. Schloss Ritter has stood for many centuries, no one knows how long. It was once the pride of Bavaria, but now it is in disrepair. Wolfgang received offers to open the castle for tourists. He has resisted though, even though the castle is in desperate need of repairs. To him, this ground is sacred. Tell me some... The castle has many rooms and passages, Herr Knight. Most have been closed off and are decaying in the dark and damp. Only a few rooms have been kept up due to the cost. Didn't Wolfgang mention a library? There is a library, but I've never been in it. There are places in the castle where only the master is allowed to go. Tell me some... Schloss Ritter is the center from which the Schattenjägers have always gone out to battle the forces of evil. Tell me... Schloss Ritter. Tell me something about yourself. I was born in Rittersberg, the village below the castle. Tell me some... I'm not well traveled, but Wolfgang has been kind and has tutored me in many subjects. It was from him I learned to speak English. He must have sensed you were coming, Herr Knight, and that you would have need of me. Tell me something about... I'm very devoted to my position here, with Wolfgang. Tell me something about yourself. I love Rittersberg. No place on earth could be as beautiful. Tell me some... I was born in Rittersberg. Добре. Така, сега тази солничка трябва да вземем. At the Бам. moment, Gabriel can't think of a need for the salt. It's a shaker of salt. Вземи я, бе, мама ти да е бабе. At the Кавал. moment, Gabriel Това го гледахме, нали? The dagger is unmarked. The Ritter dagger is solid, weighty, and highly polished. Или полещ. Някой го е излъскал. Може да го бутнем като котарак. Moving the salt would not accomplish potatoes. They must grow well around here. Gabriel is sure he'll end up getting some of those for our meal. Gabriel is sure he'll end up getting some of those for our meal, sooner or later. Добре.
Ето го. Той е доста як миро. Или стенопис, който както иска да му каже. Нека да разгледаме всичко сега. Почваме от тук. Three panels hang from each side of the chapel. Gabriel cannot determine what their purpose might be. Three panels hang from each side of the chapel. Gabriel cannot There are pews on both sides of the center aisles. Candelabrum flank the altar. Определено тия игри, нали, въпреки че доста съм го учил езика и в училище, но тия игри колко са ми помогнали да го науча. Какви думи има само, просто скандално е. A magnificent stained glass window depicts the legendary battle between Saint George and the dragon. Жорката, бе. The stained glass window does not work that way. Doing that with the panels would not help. A plain wooden altar occupies the center of the chapel. A cushioned kneeler at the bottom indicates that the altar is a place of prayer. A cushion kneeler. Има, да. Тя е трилогия Играта. A plain wooden altar occupies the center of the chapel. A cushioned kneeler at the bottom indicates. Ами... Мисля, че не. Аз не съм ги играл другите игри. Защото, нали, вууду. Заради това. Ама аз другите игри не ги харесвам и заради това само съм ги поглеждал. Втората игра е Full Motion Video. Любимото на нашия приятел Децет. А пък третата игра вече е в ерата на 3D-то. И е изключително грозна. Не мога, много ме анти да играя игри Full Motion Video. А пък ранните 3D-та, особено в този жанр, нали, които са от късни 90-те, сещаш се 3D-то в късните 90-те, какво беше. Не мога. То просто е някакъв пълен ужас. Въпреки че доста хора казват, че втората игра е най-хубавата. Защото, нали, са се получили от първата, ама на мен тази ми е най-любима. Абе, може някой ден да изиграем втората, ама ще видим. Влади трябва да почерпи бира, иначе няма как да стане. Candelabrum flank the altar. Three panels hang from each side of the chapel. Gabriel cannot determine what their purpose might be. Добре. Нека да я питаме за панелите. Деца. Can I ask you a few questions? Yeah, of course. Той ходи ли на квиз? Виж. Ти си благословен. Виждаш Влади. Ние не го виждаме. Честно да ти кажа, човек, ако с удоволствие бих дошъл да изпия една бира с вас и тъй в някой крафт бирено заведение. Ама аз не знаех, че точно за него говориш. Влади измамник. Веднага ще му напиша хейтмейл в Дискорда му. Той е мамил. С гадния си iPhone нещо е направил. Или е пращал голи снимки на някой. Няма как. What can you tell me about those wall panels in the chapel? The hangings? They describe the Schattenjäger initiation ceremony. Tell me about the Schattenjäger initiation ceremony. Each young man of the Ritter line must go through the ceremony when he dedicates himself to be a Schattenjäger. But what does the ceremony do? I do not know, Herr Knight.
The only people present are the old Schattenjäger and the new. But I think it must be similar to a priest's ordination or a wedding, a ceremony of intent and oath. You. Is there a problem, Herr Knight? You said wedding. I'm okay now. Is there anything else you can tell me about that initiation ceremony? I really do not know any more about it, Herr Knight. Та бях тръгнал да казвам, с удоволствие бих пътувал до София, да съседни на някой яко заведение, крафт биричка да се пие и така нататък. Знам, че Влади е фен. Обаче с начина на пътуване в нашата мила татковина, едно, че полета от Варна до София е все едно лете до Западна Европа, съвсем сериозно. Друго, колко много мразя София, не можеш да си представиш. Но най-вече пътя. Прекалено скъпо е за мен да се лети. А пък, сега не че съм човек, който може да определи цените, не разбирам от такива неща, обаче човек, колкото пъти съм летял София, Варна и обратно, аз не съм виждал празни места по тия самолети. Няма значение дали е Wizz Air, дали е България. Да. А честно да се хвана, пък това ще е скандално, да се хвана от Варна до София с кола. Да бе, да. 4 часа, ако карам като ненормален. Не. Имам кола. Да. Айде с автобус до София. Никой от вас няма големи цици и много хубава задница, момчета. Че да пътувам с кола или влак до София. Мотивацията не е достатъчно силна. Ако младен беше младенка, ако младен изглеждаше като тая германка, да идвам. Да правим шатен ягър. Здрасти, Стив, добре дошъл. Добър ти ден, как я караш? Аре бе, вземи солницата бе, кавал такъв. Is that a shaker of salt? Yeah, salt. Mind if I take it? No? Thanks. Добре, дайте да се качваме горе. Здрасти, огънче. Ето, ако огънчето беше огнянка. Ама всичките имате денглибиц. Шегувам се, разбира се. Пак казвам, ако не е с влак, наистина, ако влаковете не бяха... Окей, огънче, лърквай се. Ние си говорим за Влади Мръсника. Ако имахме влакове като тези в Западна Европа, да е приятно да пътуваш с тях и бързо, честно, защо не 4 часа, реално 4 часа с влака, нали, за малко под 500 км, това е допустимо. Нали. Обаче това в БДЖ, мерси. Някакво пълно мъчение. There's a small pair of grooming scissors on the cabinet. Айде, вземай ги. Grooming scissors. Gabriel takes the scissors. То младенски там е друго, че те са толкова много. Сега съм пътувал само единствено в Англия съм пътувал с влак, където влаковете в Англия не са толкова хубави. То е с някакъв пълен ужас нашите релси. Нали, инфраструктурата, която е. Пътувал съм в Англия с влак, където не беше много хубаво, но съм пътувал между Брюксел и Амстердам. Брюксел и Амстердам съм пътувал с влак, беше толкова яко. Скандално яко беше.
Ама то там е равнинно. И разбирам. Обаче беше много хубаво. И се чува само едно Няма го това тутув. Нали. Варна и София, колко по-големи градове. Между другото, преди няколко години пътувах между Прага и Будапешта. Ще я кажа Букурещ. Между нали, Чехия до Унгария. И въпреки, че влаковете на външен вид изглеждат много като нашите, нали. Примерно нашите, ако са от 60-та година, този примерно техния е от 90-та. Обаче са много подновени. Вътре е удобно, чистичко е, работят климатици, работи парно, прозореца се отваря, може на всяка една позиция да стои отворен, има контакт вътре, има LED екрани, има и нет, естествено, че има нет. Беше много яко пътуване и минахме, нали, между Чехия и минахме през малка част от Словакия. Беше много живописно, много яко. Беше скъпичко, обаче се струваше определено. It's a chamber pot. Take me back to the 20th century, please. Гейбриъл. Вземай гарнето за пикание. The hair clipping scissors are spotless. It looks like Wolfgang uses his scissors as infrequently as Gabriel uses his own. Здрасти, екзистче, здрасти, Карбовски. Къде има контакти в нашите влакове? Аз не съм виждал такова нещо. Прозорци има, да. И парно има. И парното работи само на 2 степени. Не работи или е супер силно. И прозорците работят само на 2 степени. Стои затворен или може само да се отвори най-долу и трябва да имаш най-надолу да го дръпнеш и трябва да имаш пръчка да го подпреш. Пълен ужас са нашите влакове. И абсолютно винаги бай Мангал ще дойде в първа класа и ще се направи на ударен, че той не знае, че това не е втора класа. The shaker of salt is nearly full. A large display case hangs on the wall. It contains a scroll. Вземи скрола. Вземи свитъка. Scroll looks interesting. Прекалено автентични ги прави. This is the last page. St. George, patron of the light, who hunts the shadows of the night. Upon my blood I call thee now, purify me, for I avow to set my feet upon thy road, thy sword I take up for mine own. Тук е хинта на пъзела, който трябва да решим. Especially my blood. St. George, upon my blood to set my... Обаче тук се усетя на времето. Wolfgang's bedroom would hold Gabriel's entire studio 4 times over. Wolfgang's bedroom would hold Gabriel's entire studio 4 times over. Not exactly cozy, but Gabriel could get used to it. At the foot of the bed is a small table. Чакайте, че трябва да се пострижим. That would have little effect. Thinking of the second chapel panel, Gabriel cuts his hair. I hate this. There, that's plenty. Добре.
Така. A Gothic style window looks out over an incredible view. Сега да видим вюто. Outside the window there's a Няма nice view. thick ledge covered with snow, and it's only slightly off color, rather like Gabriel himself. Outside the window there's a nice thick ledge covered with snow, and it's only slightly off color, rather like Gabriel himself. Ето, ние тук това го знаем. Оп. Thinking of the first chapel panel, Gabriel washes his hands in the snow. Измихме си ръцете. Просто човек трябва да е забелязал тези панели като хората и да е питал тази за initiation, за initiation и да ги направиш тези работи. Няма значение в това, в какъв ред, но трябва. Така. Ida Wolfgang left very recently. Gertie feels quite at home in this room herself. It's the biggest bed Gabriel has ever seen. Коя игра? Морфеус. Знам я само, не съм я играл. Near the bed is an elaborate wooden door. Near the bed. The portal says, Nur der reinste darf passieren. Diesen Herz ist rein wie Glas. Diesen Seele rein wie Führer. Schreitet Hörner durch Portal. Да, знам я, обаче тя е тип мист. Точно така, ето. Аз не харесвам тези игри. Тя ги играе The Evil Queen и Шинона. Аз не ги харесвам. The head of a lion stares at Gabriel from above the door. Wolfgang's bedroom would hold Gabriel. It's the biggest bed. The rug looks like fur from some large animal, but what kind of animal, Gabriel could not say. It's locked. Чакай. There's a small pair of grooming scissors on the cabinet. Виждате ли бъга? This Той ги оставил, бе. Значи бъга е в главата ми само. Чакай, що... Не ни ли трябваха после пак, бе? I'm not picking up those scissors again. I cut my hair enough. Добре. This is the last. This. Добре, айде. Да, но жалко, че Devil Queen не стримва. Аз даже съжалявам, че тя не ми идва и на стримовете, защото е забавно да си говориш с нея. Тя е играла доста от игрите. Аз съм и фен, ама... Има си други... Приоритети, момичето, сега. Какво да направиш? Освен да говоря на нея и на Шинона да ставаме отбор ретро. Най-новия отбор в BG Twitch. Can I ask you a few questions? Yeah. Аз и две жени. There are some words over the locked door in Wolfgang's bedroom. What do they mean? Ah, yes. Wolfgang had me Нещата на всеки translated as геймър. part of my English lessons. In English it means, only the purest here may pass. He whose heart is pure as glass.
He whose soul is pure as fire, through this portal passes higher. Great. Thanks. Пак. What was that door poem again? Only the purest here may pass. He whose heart is pure as glass, he whose soul is pure as fire, through this portal passes higher. Добре, тя тук ти дава още хинтове. Ся. Нали? Те само мене чакат да им предложа нещо такова. Ето, кирията. Да се изчистиш, да си отрежеш косата. Сега ще направим тая схема. Thinking of the third panel, Gabriel puts the chamber pot on the altar. Ето, бам, 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 бам. Thinking Рези. of the fourth panel, Gabriel holds his arm over the chamber pot and nicks it Ето with the стих е dagger. резен там, да. Oops, nearly hit an artery. Gabriel has a sense that he's missed something about that third panel. Нищо не сме изпуснали. No thanks. Thinking of the third panel, Gabriel pours the contents of the salt shaker into the chamber pot. Ага. Бам. Thinking of the fifth panel, Gabriel kneels at the altar. И съответно това е целият пъзъл. Thinking of the sixth panel, Gabriel reads the scroll. St. George, patron of the light, who hunts the shadows of the night, upon my blood I call thee now. Purify me, for I avow to set my feet upon thy road. Thy sword I take up for mine own. It worked. Something's happening. Oh, excuse me. I was just vacuuming. I did not know you were Аз ти in давал here. нинджа, добре Oh, that's дошъл. all right. I've Добър done ден, about all I как can я do in караш? here anyway. I give up. You look tired, Herr Knight. Why don't you go to bed? Sure, why not? I will clean everything up. You need not worry. I can't believe I cut my hair for nothing. Ей, този Гейбриъл, бе. Голям е. Реанимираш, а? Разбирам те. Гледайте сега съня. Your soul smells, Gabriel Knight. You seek to be Schattenjäger. I do. You must first burn away the past. How much sin do you have to burn? You have used people all your life, never committed to anything. Turn back now, and I will forget that you asked for this. No! There are only two things that redeem you. First, that you have Ritter blood in your veins. Second, that you women have loved you purely. You asked to start on the path, so you shall. But you will not be a Schattenjäger until you have earned it. How? I cannot show you the path, but I can tell you that you will have to let go of the greater part of yourself.
myself, Gabriel Knight. No problem. Yes. Now you asked for purification. You shall have it. Oh no! Inside the hidden chamber, where I had no right to be, I found the wheel at last, or could it be the wheel found me? What a night. I'm sore all over. Е, такива неща, ако сънуваш, не знам какво трябва да се взема. Така да отговоря на екзистчето от GOG, да. Специално тази игра ми е подарък от GOG, като бях гост стримър там. Чакай, аз тук не съм направил шаутаутите. Ето специално на мистер Бракстън, който е американски стримър, но той стримва главно ретро игри. С негова помощ бях гост стримър в GOG и тази игра ми е подарък от тях, иначе да, купувам от GOG. Сега съответно, които игри ги няма в GOG и не мога да ги закупя, по някакъв начин от нета ги тегля от сайтовете, които са за безстопанственост. Както стана примерно с Warcraft играта. А специално Double Ninja тази игра не е Anniversary Edition, тази игра е оригиналния Edition. Anniversary Edition първо, че много по-добре изглежда графиката и не е озвучена от оригиналните voice актьори. От 96-та мисля, че е играта. Така, правим една бърза биопауза и продължаваме напред. Арканум. Ами може и да изиграем Арканум. Тя се води като Fallout на магия. И най-вероятно, както знаете, чайте да шаутаут на Емитрил. Да.
Тя е от екипа правил оригиналните два Fallout-а. Може да играем Arcanum, да, виж, това е добра идея. Ще си я сложа в списъка, защото за сега имам в списъка сложени доста игри, които не знам кога и как ще ги изиграем. Значи, след тази ще играем The Last Door, която пак е point and click. След това съм наредил Alan Wake Remastered. Трябва да изиграя трите Tomb Raider-а. Сложил съм да играя Jade Empire, която е на BioWare, една от ранните игри. И също една ранна игра на Ubisoft, Beyond Good and Evil. Така че Arcanum остава много назад, но виж, добра идея е. Какво означава хейтерите ще осъдят? Това е една от най-добрите игри изобщо правени някога. Това е изключително класика, се едно да осъдиш Warcraft. Нали, или Fallout. Няма такова нещо. Ето още малко. Продължаваме. Ето тривиумчето, последвайте го. Аз разбрах, че пак почваш да стримваш. Сега не знам дали пак ще си в пенсия, ама той се пада по Souls-like игри. Ако някой са кефи, доста е добър, доста е чил. Така че... аз да не би да съм редовен. Разбира се, че как. Не знам, аз... Честно да ти кажа, понеже аз също съм хейтър, нали, на много игри, които са супер известни. Които просто на мен не ми харесват. И аз ще кажа моето лично мнение за нея. Така че има и хора, които, нали, не са харесали Arcanum поради една или друга причина. И се е тяхна работа, разбира се. Нали, както аз мога да хейтя по Assassin's Creed, сега колкото и да е от моя страна, от моя гледна точка елементарна, Fetch Quest и така нататък и така нататък. Нали, просто на мен формулата на Юби не ми харесва, защото аз играя други игри. Но не можеш да кажеш, ама тя не е една от игрите по някакъв начин въздействали на цялата компютърна индустрия. Нали, въпреки че тя самата виждам, че е взела от много от други игри. Сега, нали, трябва, той човек хубаво, нали, ще хейтим тук, ще хейтим там, ама малко или много човек трябва да е обективен. Тъй ли? Ясно е, че този ключ не трябва за тук. Но за Arcanum не знам, не бях чул. Тя има доста технически проблеми, на нея той е проблема по спомен. Ето, примерно Souls-like игрите, нали, моят тейк е, че която компания не може да направи оригинална RPG игра, ще направи Souls-like. Много хора направо ще искат да ми прережат гърлото за тия думи. Други хора ще се съгласят. Музиката е много яка. More colorful tapestry soften the stone walls here. The archway leads to a short hall and the door to Wolfgang's bedroom. Two tall, narrow windows provide daylight to the dank room. There are books on sociology in this part of the library.
Gabriel peruses the titles with interest, but nothing jumps out at him. Добре. Тук този пъзел ми е много These анти. texts are in German. You really have to learn the language now. Benches accompany the library table. A heavy wooden table occupies the center of the library. Just by glancing at the spines, Gabriel can tell that this is one of the most priceless private collections he's ever seen. Talk about a bibliophile's Shangri-La. An ancient shield hangs on the wall. These texts are in German. You really have to learn the language now. Добре. Just by glancing at the spines, Gabriel can... These shelves display books on geography. A title catches Gabriel's eye. People's Republic of Benin by Lowell Cali. Добре. The bookshelves do not operate. Gabriel pulls out the book entitled People's Republic of Benin and scans through it. The People's Republic of Benin is an area of rich and diverse cultures and a proud heritage. Before slaving devastated many tribes, this area was populated by some of the oddest, fiercest, and most powerful tribes in tribal Africa. The Fans, the Dahomis, and the terrible Agris. The book, The Primal One, by John Roots, provides Просто да insight се into these сетя fascinating под заглавието. cultures. Имаше Magic. A Steamworks and Magics. Obscura. Играта е трудна, да. Играта е трудна. Но като се замислиш, сега няма да я сравнявам с Baldur's Gate по никакъв начин. Тя заради това яде толкова много бой. Защото много хора я сравняват с Baldur's Gate. Сега Baldur's Gate е по-хубава игра. Сега няма какво да се лъжим. И много хора казват, ама тя, защото е хардкор, заради това е цялата работа. Да, трудна игра е, ама тя и Fallout не е лесна игра. Аз много харесвам Fallout 1 и 2, като двойката ми е по-любима. Въпреки че историята е по-калпава, докато историята на Fallout 1 е много по-хубава. Прекалено стари игри са и не би се хванал да ги играя. Така, айде давай. Аре бе. These shelves contains books on archaeology. Gabriel perused. There are books on sociology in this part of the library. Gabriel recognizes a title, The Primal One, by John Root. Аземия. Gabriel takes down The Primal Ones and opens it. In contrast with the peaceful nomadic tribes of northern Africa, certain tribes of the southwest were vicious and xenophobic. This part of Africa is called the Red Basin area because of the vast amount of bloodshed that's occurred there over the centuries. In this one area of Africa existed in a perpetual state of war and raiding, some of the most powerful and efficient fighters the world has ever seen. Why did this region inspire such violent behavior? To understand, one must look even further back. See Ancient Roots of Africa by Early Days. Не, ви може да се дискутирате с Trivium, тук няма проблеми за Souls-like. Аз съм много некомпетентен спрямо жанра. Той е много стар жанр.
държа да отбележа. Още с там Demon Souls и игрите преди него. Всеки си играе каквото си харесва, човек. Все пак има хора, които са кефят само да играят CS. Нали, са хардкор геймъри. Аз също имам мои лични приятели, които ми гледат видеята и, нали, някой казват, абе, аз не са кефя изобщо на твоя контент. Нали, много ма дразнат тия игри, нали, как така ги играеш. Нали, за point and кликовете. Това е, всеки... Okay, Mr. Mitrel, are you gonna stream? What are you gonna start? We already talked about it. Of course I forgot. Kingmaker, yes. Everybody who is a hardcore fan of CRPGs, take a look at Mitrel's stream. He's gonna start Pathfinder Kingmaker. It's a fantastic game. I had a plan to play the other Pathfinder, Righteous something. I always forget the name. But it's a game, yeah, Wrath of the Righteous. It's a game that you gotta invest a lot of time into. And I'm not a streamer who follows a very tough schedule. I prefer to be a little bit more non-professional. So, yeah. Yeah, Paradise. So, any CRPG fans out there, check out Mitrel's stream of Pathfinder. He's a good gamer. He plays them well, definitely. Mitrel, are you going to allow chat to help out with the class, with the hero and all that, or you don't think you're gonna do that for Pathfinder? Right. Yeah. Well, make a poll, because rogue is not... I don't like rogue, so make a poll. I'm just joking. Okay, let's go forward. I think There it's are this one. books on sociology in this part of the library. Gabriel No, it's this one. These shelves contain books on religions of all kinds. Gabriel peruses the titles with interest, but nothing jumps out at him. Just come by on. glancing at the spines, Gabriel can talk about... These shelves contain books on religions of all kinds. Gabriel peruses the titles with interest, but nothing jumps out at him. These shelves contain history books. Gabriel recognizes a title, Ancient Roots of Africa by Earl Lee Days. Yeah, well said, Paradise. I just don't like this kind of class. I don't find it entertaining at all. But then again, I play with sorcerers or wizards, so I guess that's one reason, or part of the reasons why I don't like rogue. It's just I'm not very good at stealth. It could be that, I don't know. These shelves I never contain enjoyed rogue. history books. Even Gabriel recognizes a title, Ancient Roots of Africa by Earl Lee Days.
Even back in the Diablo days, or in the Elder Scrolls, and all those early games that, for example, Kilgore Trout plays, the old school RPGs, which are first person view. I always hated the rogue. I never enjoyed it. I don't have a good reason why. Gabriel removes ancient roots of Africa and browses through it. The ferocity of the tribes in the Red Basin region is traceable to their predecessors. In Egyptian time, 4000 to 2000 BC, this region was ruled by powerful sun worshippers. We know a little about this mysterious cult by the remnants of ruins far older and of a culture far more advanced than any that exists in Africa today. See Sun Worshippers by A. Curate. Okay, now we gotta look at the religion books. These shelves contain science books. No. Gabriel, these shelves contain books on religions of all kinds. A title catches Gabriel's eye. Sun Worshippers by A. Curate. There, that's it. That's what we need, sun worshippers. There is the puzzle is well written. It is very logical, very well connected. But technically, you just click on bookshelves. It's extremely dull. Gabriel takes down Sun Worshippers and scans it. One of the earliest religious practices was that of sun worship. The most powerful cults of sun worshippers lived on the continent of Africa. The African sun god was violent and terrible, and so became his worshippers. They practiced a particularly bloody form of ritual sacrifice. The homeland of this ancient cult is still considered a sacred site of power. See Ancient Digs of Africa by Professor Seymour Shards. Yeah. I think now here. These shelves contains books on archaeology. Gabriel recognizes the title, Ancient Digs of Africa by Professor Seymour Shards. Yes. Get it. Gabriel takes Ancient Digs of Africa and opens it. The most минаваме на fascinating български. archaeological site in Africa is the Great Snake Mound in the People's Republic of Benin, located 50 miles south of the capital in the Red Basin. Like the snake mounds of North America, the origin and meaning of these great mounds remains a mystery, though clearly they were the results of profound and urgent spiritual belief. Unlike other snake mounds, the African example is a double snake mound, a small snake ring within a larger snake ring. The mound is thought to have housed an ancient temple. Although archaeologists have explored the mound site, the interior remains largely unchanged from ancient times. This is partially due to stringent government regulations and partially to local superstitions. The local people regard the mound with fear and will not go near it. A double snake ring? Gabriel flips furiously looking for a picture. Oh my God. It's a wheel within a wheel. Gabriel wheel within a decides wheel. to hang on to the snake mound book. Ексиче, не ти ли харесва гласа на Вирджиния Кейпърс? Много хора биха се съгласили, че това е част от чара на играта,
самата тя е доста добра актриса и има доста награди. Вече не мога да се сетя какви. Но да, ето, сега хора, които нали, на теб не ти харесва, много хора биха се съгласили, че... съжалявам да го чуя, че не ти харесва, но много хора биха се съгласили, че това е много голяма част от чара на играта. На мен ми харесва, защото тук ние нали се борим срещу вууду магии и злосторници, а тя по много добър начин успява да го възпроизведе този карибски или ямайски акцент. И даже нейният дебют в Бродуей, защото тя там участва, е в мюзикъла Ямайка. И между другото аз съм се объркал, играта не е от 96-та, от 93-та. Мисля, че тук свършихме. И така е. Ами тя вече е доста възрастна. Тя е родена 20-те години на миналия век. Значи представи си колко годишна е била. Била е 60 и кусор годишна. Не. Всеки може да си има мнението, човек. Сега тебе просто не ти харесва, няма какво да направиш, като не ти харесва нещо. Няма какво да се преструваш. Guten Morgen, Herr Knight. I'm cooking your Frühstück, a good German breakfast. Please, feel at home. Тя готви някаква закуска, ама не разбрах каква е тая немската закуска. Тривиума трябва да ни каже. Закуска с картофи. Така. Can I ask you a few questions? Yeah, of course. You wouldn't know anything about this key I found in Wolfgang's bedroom now, would you? Key? Why, no, Herr Knight, I cannot say that I do. Добре. Сега. This is the last page. Ето го. Така. Ancient Digs of Africa by Professor Seymour Shards. Отивай да хапаш. Gabriel opens Ancient Digs of Africa, the most fascinating archaeological site in Africa is the Great Snake Mound in the People's Republic of Benin, located 50 miles south of the capital in the Red Basin. Приятен Like the апетит. snake mounds of North America, the origin and meaning of these great mounds remains a mystery, though clearly they are the results of profound and urgent spiritual belief. Although Добре. the double-ringed snake mound in the People's Republic of Benin. Creepy, Яко. isn't it? Creepy indeed. The double-ringed creepy, isn't it? I found Я this кажа book сега за in the книгата, library. Муцка. I think it might tell us where Wolfgang went. Africa? You think Wolfgang went to Africa? I Africa? know he did. Then I shall make you a plane trip right now, yeah? Well, I guess so. Good, good. My poor Wolfgang. You have money for the plane, yeah? Имаме кредитна карта, бе, няма проблеми, бе. Все пак. Americans Repressed. I know. We can use this credit card. Terrific. I will go make the call. Then, while we wait, breakfast. Does that mean I get some coffee now?
And then the wheel went round and round. I could not find my way. 12 and 3 and turned the key. I heard the madman say. Добре. Водичка да пина. Wheel within a wheel. You want I Wheel stay within a here, wheel. Fred? It's a long walk back to the city. Yeah, sure. Wait here, please. Maybe a while, though. No problem. I could use a nap. Добре. Така, нека да разгледаме. The jeep driver has settled into his seat for a nap. Може да говорим с него. The jeep driver can do nothing more for Gabriel at the moment. Добре. Gabriel is on a rise overlooking an ancient snake mound in the People's Republic of Benin. If he is correct, this is the tribal homeland of Tetelo's people. Гледаме змийската могила. Gabriel is on a ride. If the snake mound consists of an outer ring and an inner ring, two snakes eating their tails. Тук пъзъл е доста интересен. The entrance to the snake mound looks dark and damp. Където се мърдаме, можем да ходим на север и на юг. И има, мисля, че 12 стаи, които ние може да обикаляме. Mummy-like figures in contorted poses appear to be the only residents here. Gabriel wonders, was this a burial mound? Or does their presence serve some ritualistic purpose? An etched stone is on the wall. An etched stone, an etched, an et, an et, an. Може ли нещо да се направи с ножа? Gabriel cannot see any way. Gabriel can. Добре. Така, нека да сейвнем, защото не сме сейвали. И ние сме Day 9. Нека като хората да сейвнем. Добре. Бърба една минутка. Малко така да се починем, да се разтегнем, че 2 часа сме стримвали. С който иска да вземе водичка, тюне и продължаваме напред. Gabriel has the creeping sensation he's being watched.
A shadow flickers in the corner of Gabriel's eye. From off in the mound echoes a sound like the scuffle of a shoe. Gabriel has the creeping sensation he's being watched. From off in the mound echoes a sound like the scuffle of a shoe.
From off in the mound echoes a sound like the scuffle of a shoe. Battery 50%. Продължаваме. Малка почивка. Здравей, Сенсбокс, добре дошъл. Ами, ако толкова много добре рисуваш на Paint, поздравления! Защото пиксел арта не е лесен. Ако все пак не знаеш, това е Gabriel Knight от 1993 година, първата част. И сме в края на играта вече. Разследваме вууду убийства с Gabriel Knight, който е главният герой в играта. Gabriel has the creeping sensation he's being watched. Някой ни гледа. Така. Сега, значи, ние сме влезнали в могилата, във външния и пръстен. И по спомен имаше 12 стаи. И те са като часовник, ако се не лъжа. На юг е 1 час назад, на север е 1 час напред. Така. Ето. Нямаше нужда да излизаме. Така. Баклавата с шампастък е скандално яка. Казвато изструва 65 лева килото. Така. Добре. Така. Май можеше да се умира. Mummy-like figures in contorted poses appear to be the only residents here. Gabriel wonders, is this a burial 5:20 е. Те ще дойдат между 6 и 7. present serve some ritualistic purpose? Има време. An elaborate mural with a mask design has been carved into the wall in this room. Gabriel would rather not mess with that mummy. This stone looks interesting. Вземай. The sunken area is part of the wall and does not move. The walls bear ancient paintings. The
Mummy-like figures in contorted poses appear to be the Gabriel. Можеш ли? Мисля, че трябва да вземем 10. This is the last page of Тези. inventory. The stone is etched with a peculiar snake design. Таблетки, както им казва картача. It fits. Лодчета. Много време до гостите. Това мисля, че беше Snake Rod. It's shaped a little like a snake. The long rod is shaped like a snake. The head of the rod is the snake's angled triangular head. Ударих микрофона, извинявам се. Две. Четири. Това са 6. Това са... It doesn't 6. Тук са 5, тук са 6. Само, че това май не е стая 6. Ще ги вземем всичките, пък ще видим. Тук схемата е да ги сложиш всичките по къде трябва. В която стая трябва. Не трябва да ги вземем всичките, ама ще се направим живота малко по-труден. It's stuck. Окей. An etched stone is on the wall. Дванайсет. Стая 12 ли сме, бе? Gabriel cannot. The rod fits into the hole in the stone. Nothing happens. Nothing happens. Вземай.
If Gabriel wants to relocate that tile, Абе, взема я, бе. Кавал. Добре. Те. if Gabriel Колко станаха? 6, 7. 7. Хубаво, че сейвнах аз, защото може да трябва да почваме от начало. Сега това би трябвало да не може да го вземем. Мамка му. Това не трябваше да става. Объркахме пъзела. an etched stone is on the wall. Десет. Нали There's това е no изхода? reason to do that. Vines, some as thick as Gabriel's wrist, hang down from the damp earthen ceiling. Добре. From off in the mound echoes a sound like the scuffle of a shoe. Добре. Тъй. Острахме работа тотално. Така. There's already a stone in that spot. It's stuck. Gabriel cannot see any way to use that. An etched stone is on the wall.
7, 7, как беше? 7. Нали са 7, An etched 1, 2, 3, 4, 5, shadow 6, figure 7. An etched stone is on the wall. An etched stone is on the wall. An etched 7. an etched stone 7. Добре, 7. Чакайте сега. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Нали не може? It's stuck. Окей. an etched 12. Добре. 12. Добре, значи отиваме към 11. Айде бройте сега с мен, защото аз не мога да броя. 11. Къде е картача да ми помага с цифрите? Къде е 11? Това ли е? Единайс. Десет. Две, 4, 6, 8, 10. Девет. Девет. Сега кое е 9 от всичките според вас? Това е 6, това е 4, това е 5, 3, 4, 7. Е, това е 8. Това трябва да е. Шест, 7, 8. 8. Тук са 7, нали? Тъй, пак ще ги преброим. an etched stone
Сега мина 6. An itch. Не. This stone looks interesting. 6. Е това. Пет. Добре. 1, 2, 3, 4, 5. Четири. Три. Две и едно. Чакай малко. Добре. An etched stone. Добре. Едно. Тръгвай бързо. 2, 3. Мисля, че тук беше. From somewhere off in the mound, Gabriel hears a soft click, then Yeah. a rumble. Uh-oh. I have a feeling that did something. Да. О, бързо. Копеле. 4. 5. 6. Тук какво трябваше да се направи? Мисля, че трябва да изляза. The exit is blocked, and there's no... I really don't want to be dead. Can we try that again? Ха. Чакай. Трябва поляните да минем. Как се стъписах, човек, по това просто се личи как не трябва да играя Souls-like игри, защото просто не знам какво става.
Тапанар. Едно, две, три. Чакайте малко да сейвна. Ръгай! Ръгай чушки в боба, Габриеле! From somewhere off in the mound, Gabriel hears a soft click, then a rumble. Тръгвай, копеле! Uh-oh. I have a Uh-oh. feeling that did something. Давай. То пък напрегърна директно. I really don't want to be dead. Can we try that again? Ма чакай, ние трябва да отидем в... Коя стая? Да. Чакай, аз не го ли сейвнах като хората, бе? Аз не го сейвнах като хората, бе. Рум 3. Рум 3. From somewhere off in the mound, Gabriel hears a Четири. soft click, then a rumble. Uh-oh. I have a feeling that did something. 4, давай. 5. Оп. I really don't want to be... Голямото умиране. Somewhere off in the mound, Gabriel hears a soft click, then a rumble. Сега тук ще умрем 20 пъти. I have a feeling that... Тривиум, че аз като тебе ще умра тук поне 50 пъти. Само, че много по-некадърно. 3, 4. Оп. Бягай! Аре, бе. I really don't want to be dead. Can we try that again? Нямаме стамина! Не виж, че нямаме стамина! Еми, 93-та година пак, че имал къде да цъкаш. From somewhere off in the mound, Gabriel hears a soft 3. then a rumble. Uh-oh. I have a feeling that did something. 3. 4. Харе, бе! Как минахме първия път, бе, човек? Как минахме първия път, бе? Аз след толкова си не помня как. Директно ще цъкна да видя. From somewhere off in the mound, Gabriel hears a soft click, then a rumble.
Uh-oh. I have a feeling that did something. О. Дясно. Не. Леко вдясно и после цъкнах на вратата. Ето и вече не го помня точно как се минаваш. From somewhere off in the mound, Gabriel hears a soft click, then a rumble. Ще го минем. Uh-oh. Ако трябва, ще го видя в някое видео. Не. Няма да се мъча много. Сега ти просто са някакви стари, нали, механики, които... Много се забавих тук. Естествено тръгнах в ляво, като тапанар. Тук така, квестаджиската тетрадка ми е изцяло в главата, огънче. Всичко го правя по спомен. И понеже квестаджиската тетрадка е 40 годишна, много от нещата са се изтрили. Да, тривам, че знам, че е ляво, ама в Китай е дясно. Да има глупака, какво направиш? Тъпанар. Така, огънче, така е. Забавих се тук, мамето му. Ето го, батко! Ето го, батко! Гледай сега коста! Батман! Копелета, мамка ви! Uncle Wolfgang? In person. Now go to it, boy. I can't hold these creatures for very long, and there are more on the way. Go to what? The secret panel, boy. Those creatures are only alive while it's open. Ръгай бе, Габриеле! Ръгай! Копеле! I think I found something. Very good, Gabriel. Now stand back. Бах ти нинджата, чичото, а? Феланче, добре дошъл, бе. Wow. The inner wheel. Yes. Real within. Взех си парите от Twitch, да знаеш. Ако нещо трябва да ти връщам, идвай в чайка. I'm fine, Gabriel. The wheel. You dreamt it? Yeah. And you? Yes. I must congratulate you on the Three Snakes connection. I had missed it. You will make a wonderful Schottenjäger. Who? Me? Yes. It is a long path, my boy. I myself have still the last of my 3 quests to meet. But let us see what is here. You have found the heart of the apple. But it might be poison still. Няма проблеми, ще купя салам. Чайте да сейвнем, защото голямото ръгане. It's nice to finally have someone around who knows what the hell's going on. I know, my boy. I know. Can we talk? We probably have a little time here. Yes, all right. То може салама да стане на бензин. По един определен начин. Лапаш салама и хоп, имаш бензин. Някои хора и те правят. What can you tell me about
voodoo. It sounds as though you have learned much during your investigation in New Orleans. Ама бензин имаш You ли? will fill me in when we have a chance to sit down and talk. What do you know about the voodoo murders? I know only what you have told me. They seem to be very similar to the killings in Gunther's journal. Ето, като нямаш какво да го правиш, ще го дадеш на феланчето, за да не яде той салама. What can you tell me about New Orleans? I don't know enough about it to offer you any advice, but be careful when you return there, Gabriel. То вие сега, нали, сваляте много паметници там в София, може да запалиш Do you някой. know anything about snakes? I have not studied the subject. I have an intense dislike for them. What can you tell me about St. John's Eve? I'm afraid I've never heard. Do you know? I know only what you've told me, that it refers to human sacrifice. Do you know any? No, I'm afraid. Any idea? Leider nicht. You will have to. Tell me more. I've already given you what limited knowledge. Do you know? I've already given. Do you know? No, my knowledge of the law is fairly limited. Do you know anything more about Dambala? No, my knowledge. Do you know anything else about Ogun Badagri? I'm afraid I can't tell you any more about that. Do you? Те, понеже като свалят паметниците, нещата се променят. Така автоматично. Do you know anything? I don't know. What can you tell me? We have not the time to discuss that here. You have started the path. I can see it in your eyes. You must trust yourself and be true to your inner voice. The good voice, Gabriel. You know it when you hear it. Do you know anything? I don't know any. Tell me about yourself. Кажи нещо за себе This си. is not the time. Is there Tetelo. anything else you can tell me about Tetelo? I can feel her presence here. I wouldn't be surprised if she knew we were violating her sanctum. Добре. Is there anything else? I can feel her presence here. Is there anything else you can tell me about the talisman? The most important thing about the talisman is that it be once again in the hands of the Schattenjägers. Do you think Tetelo's remains are here? I have a feeling that they are, Gabriel. Добре. Музиката е много яка. A mummy lies on the floor, apparently having fallen inanimate where it stood when the secret passage door closed. The inner wheel is decorated with masked murals, similar to the ones that hid the secret passageway door. Uncle Wolfgang looks frail and shaken, but determined to make a good impression for Gabriel. Добре. Давай, тръгваме. Къде отиваш, бе? Look at that table. Yes, it is very old. There is a story being told through the carvings on the side. Can you make it out? Tribesman discovers a snake mound hidden in the jungle. He manages, after much time, to find the secret entrance to the inner wheel. In this room, he bows down to a small idol of some sort. The thing is radiating, like a sun. That explains the source of the Getty's tribal power. They found this mound and the idol in it. Where the idol came from originally is hard to say, but it is definitely older than the Gettys. The idol was probably once kept in this table, but they would have it with them now. It must be destroyed.
Добре. The table's lid fits heavily on the base. At the seams there are two large holes on either side. On top of the lid is a trough. What's that trough for? I saw that. This is undoubtedly a sacrificial table. That trough is for a human heart. Ew, that's sick. On the wall is a rack containing two long iron bars. Добре. Вземи ги. What about these iron bars? Good idea. Let me help you. Вземай. Perhaps these holes. There. Аре, другия ли? Let's get the other one. There. Музиката е много добра. Много е добра. Да се изкефя в собствения си чат. Добре, бам. Let's try to lift this top. I know it's in there. Yes, it is in there. I have not felt this powerful since, well, ever. Why won't the damn lid come off? It is a sacrificial table. It can probably only be triggered by the proper use of that trough there, with a heart. Oh, great. Where are we gonna get a heart? Gabriel, you must take the talisman and be Schattenjäger. You performed the ritual and dreamt of the dragon, no? Yes, I did. But you're the current Schattenjäger. I only did that because... Because you were driven to it. I have done nothing with this title for many years. Even in my prime, I had few cases. No. If my life had a purpose, it was to bring you to this point. But I have no idea what I'm doing. It is not a science, Gabriel. It is instinct. And you have it in your blood. Trust it. The castle is yours now. It has many documents and records which will help you in the future. Well, thanks for the confidence. But what about this table? I want you to go into the next room and get a heart from that dead creature on the floor. Will that work? Doesn't it need to be... fresh? Let us try. Perhaps there's some of the old Ritter magic left. Go on. Тук не знам защо са решили, може би защото играта вече е свършвала, въпреки че това е предпоследния ден. Според мен трябваше да оставят чудене, нали, как да вземеш сърце, откъде, а той директно ти казва. Но все пак не ти казва как. Ние знаем, че трябва да ползваме ножката. Или камата, да бъдем по-точни. My first job as Schattenjäger. Cutting up dead monsters. Wolfgang,
No! No! Това е драма, а? Това е мега драма. You gonna pay for this, you bitch! You Why did bitch! you go to Africa, Gertie? Това е it's част okay. много ма кефи. I'm just a little anxious. No, they haven't. I just need to talk to Gabriel. Deep in the earth, I faced a fight that I could never win. The blameless and the base destroyed, and all that might have been. Gabriel Knight. After arranging for the shipment of Wolfgang's body back to Rittersburg, Gabriel returns to New Orleans. He carries with him the Ritter talisman. He has not heard from Grace for over 24 hours, and he could not reach Malia by phone. And although he has some idea of what he is coming home to attempt, he still has no clue where to attempt it. Or does he? Това кръга. Добре. Първо отиваме в магазиня. Може да... виж, като са откраднали Грейс, са съборили столчето. Какво е в устичката? Име толкова от мен. И като не съм сейвнал на време... Добре. Тук има... плик. There's a note on the desk. It's today's. I wonder who brought it in. Okay. Times-Picayune, dated June 28, 1993. The weather service is baffled by the series of bizarre storms that rocked the South yesterday. 20 died and close to 100 were injured. The storms only accentuate the bad luck that seems to have gripped the South. The crime rate for the past 3 days has peaked to unprecedented levels. And there have been 50 reports of food poisoning in New Orleans alone. In other words, keep your head down, folks, and pray that August will return us to sanity. Warily, Gabriel reads his horoscope for the day. Gird thyself with mercy. Arm thyself with righteousness. The final hour awaits. There's a school teacher somewhere who's damn confused. Явно господин Картач почна. Ще се опитам да я завърша сега играта и да реднем Картача. The note is from Malia. It says, Gabriel, I hope you survive long enough to get this. Tetelo knows you have the talisman. Your life is worth nothing, my love. I fight to save you, but she controls things far more than I. She has taken Grace. Return the talisman and leave New Orleans forever. If you don't, I can't help you. Please. I can't bear to see you die. Please believe me. I love you. Мръсница! Who's there? I have the talisman. Yeah? Good for you. I got a headache. You? Don't come near me. You're dead. Oh, was that you at the tube? You should have said something. You mean you weren't dead, you son of a bitch? Do I look dead? No, don't answer that. I was searching the tomb. When I heard someone coming, I broke the light and got in the drawer.
Sorry I brained you, but I thought you were one of them. Christ, you about killed me. I said I was sorry. Besides, I owed you one for stealing my badge. If it makes you feel any better, I lost my wallet that day. Your wallet. Oh, I guess you're right. We are even. Like I said. Anyway, we shouldn't stand out here and gab. Someone on the street might see us. Let's go in back and talk. Okay, now let's talk. All right, let's talk. What should we do about Grace? Them voodoo people have taken her, the goddamn bastards. We have to find her and save her, and we can't count on the police department for any help. What should we do about... I told you, we gotta... So, fill me in on what you've been doing for the past 5 days. I've been getting smart, that's what. They got me running, I'll admit. But the day a bunch of drum-banging, mumbo-jumbo chanting magicians can catch old Lightfoot Mosley is the day I die. Can't argue with that logic. Now, these guys have it wired, I tell you. From the mayor to a couple of major judges, right down to the beat cops. The Gettys are untouchable from that angle. But once I really start digging, it was like I could see clearly. These guys are into everything that happens in this city, and most people are scared shitless of them, or they don't know about them at all. Let me fill you in on what I've learned in the past 5 days. Okay, have at it. Well, Malia Getty is the head of the cartel. Dr. John is her right-hand man. I learned that much. You sure know how to pick 'em, Knight. Uh-huh. She's not really responsible, though, because during these ceremonies, she's ridden by the spirit of her ancestor, Tetelo. You don't say. It's true. Anyway, I have something, a talisman, that I can use against them. It'll help, but they probably still have a power source somewhere in their hound four. Also, this whole thing kind of ties in with my nightmares, see? And my family history. My family does this shadow hunting thing, and about 300 years ago... Look, don't confuse me, okay? You worry about all that metaphysical stuff, and I'll just try and catch the bad guys. Yeah, you'd never believe me anyway. Значи банда няма да може да го довършим, защото моите гости идват. Сега ще свършим да говорим с него и стрима ще го довършим. Може би утре вечер. Ще видим кога ще. Но сега ще реднем картач след мъничко, само да говорим с него. Неже няма да имам време. Let's make a plan. What do you think we should do? We need to find the headquarters of the Getty cartel, rescue Grace, and dig up some concrete evidence so that I can take this straight to the FBI. Sounds easy. Uh-huh. Do you have any idea where their headquarters might be? Perhaps. Well, you do seem to have a knack for sniffing out this voodoo stuff. Why don't you see if you can locate it for sure? Meanwhile, I've got some things I've got to do. I'll meet you there later. How will you find it? Damn, that's right. If only I had the tracker from my office. I have it. Really? Good going. You give it to me and leave a signal device at the entrance to the headquarters. All right. Here's the tracker. Great. Don't forget to leave the signal device near the entrance to the Home 4. And be careful. You too. Окей, банда, правим сейв. Няма да може да довършим последния епизод. Така че благодаря на всички, които гледаха. Надявам се да са ви харесали тези последни части. На мен са ми любими. Спираме записчето. И ще запишем утре от други ден. Ще изиграем последната част и ще почнем да Last Door. Спираме.